So let's go, and here's our Hong Kong vlog for part 2 on our way to Disneyland. Of course, no? Nag-wait kami sa among Disneyland train kay namin dire because of my baby's birthday. 2 years old na siya, guys. So among celebrate sa Hong Kong Disneyland. And of course, no, grabe po na. It's actually our celebration for us po sa among parents. Kami ng parents po ni Mika. Because, grabe ka kapoy, guys. Dili ilalim ang parent, guys. So, nanagin. So, karon guys, nanami sa Hong Kong Disneyland! Yay! So, abot ni karon guys. Actually, the time dia, if I'm gonna remember. Dito lang ka lang ko. Dugay, minamatay guys. Yes, kaya among room na iumo. Namumo. Yes, sir. So, taas kayo na guys. Taas kayo na hallway, no? Going to the entrance. So, taas kayo na. Init kayo na sa guys. Imagine, ganda. Tagid ko diha kay. May papunta minitan. So, samot kayo init, di ba? What a mindset. So, here, start na ang parade, guys. So, kaya sila nag-wait na sila sa parade. Kaya, God, parade sa mga characters sa Disney. So, nangita lang yung area diya kung asa may makapesto kaya para makakita niyo sa parade. Later on ba, nag-start na karon ba? Live na to, nawa no? Donald Duck and si Up na ba si Russell na siya ba? Russell. Wala si Willie Bass! Willie Bass, Jess. Favorite character sa movie. Enjoy ka na guys. Enjoy ka na sa oh, kita ka na. Hi pa si Basta at si Woody. Hi guys. Nice. Oh, di mo pa si Mike Sullivan and then si Red Panda and then si Joy and Sadness. Grabe lingawa guys. Balik yung pagkabata ni Mami. Murag wala na siya nabis. Sinisip. Kami yan ni Mami. And then, kanisa si Zootopia, guys. Kung kailan na naman character sa panawan niya sa Disney. O, kaya siya siya. Encanto, guys. Oh, look at that, oh. Si Mirabel and si, I don't know, what's that name? Saan sila na? Yan guys, so kung kailan na, pero ninot kayo sila, cute kayo sila, panawan sila. Oh? Wow. God na, mga princesses siya, guys. Pili lang mo na. Si Elsa, si Anna, si Jasmine, Snow White, si Anastasia, and then si, kuhan ko diyan, Tangled. Super nice kayo, guys. As in, super kayo nice kayo. Kasi init kayo, no? So, ikaw, if mana ka diyan, labi na during summertime, kita dyan yung spot diya, landong. So, after that, nang suroy-suroy namin, hindi rin na nag-start na mo suroy. Nag-yubol na akong jacket kay sobra, init kayo diyan. And, that time day, nangita mig lunch, no? Kawa kami nag-lunch. Kay Dugay, may nakamata. So, nidiretso mi diya sa ilang hallway. Kasi tawagan na mami? Banquet hall. Awa guys, tingot kayo dito guys. Amin sa banquet hall, kita mi. Doon, pas-pas kayo, nga on rin mini, ang gira mini ha. Then, kaya na ilahan. Start namin sa among laag, no? So, among first stop, yun, is kato mi sa Toy Story Land. Kaya ganahan man akong baby o Woody Buzz Jessie. So, ni Adto may kliyang dapita. Yes, grabe init kayo guys. So, kita mo na sa mga tao, gapayong. Kami, among payong guys, pag abot pa lang, naguba na. So, wala may payong. Diha, Storyland. Yo, fly to infinity and beyond. And here's guys, kita na nako si Woody. Oh, grabe, nindot kayo guys. Mura ka nasa sa duwaan. Imagine na guys. Salida na kakita na. Pero di ko na din ha. So, nisod sa amin sa ilahang souvenir shop, no? Sa si Woody Buzz. That's Woody by Dead Buzz. Grabe, minakakain ng guys. Ipayat ko na.
palit ko si Woody at si Buzz. As a remembrance sa mong Hong Kong trip. Napagod sila yung other mga souvenir stuff, guys. Taghan kayo na sila. Grabe ka, nice. Kompleto na sila diyan. Na si Andy, napag sila Woody at si Buzz. Napag ng mga other characters sa Toy Story, guys. And of course, kami, kailangan din sa Woody and Buzz. Sila mga best friends. Grabe ay mga characters dito, guys. As in, ma-overwhelm ka sa kadaghan. Kanindot. Grabe good kayo. So, kung pwede palang mapalitanan, guys. As in, at overloaded na may sa luggage. So, tanaw lang sa amin. Oh, di ba, mga small na siya na mga small size na mga Woody, Buzz, Jessie, and then kani sila si Sheep people. And then si Forky, man. Ratatouille po. Si Woody, para sila, guys, sa mga toys nila, guys. Grabe ka, nice guy, man. And if you're planning to go back here, if we're planning to go back here, we'll definitely come back here din sa Disneyland. It's a must, kid. And then ako, baby, kita na sa favorite character, si McQueen. Lightning McQueen. And guys, since that's his birthday, man. That's his second birthday, man. So, amo siya gitagaan ng gift, no? So, gipapili na mo siya. Kung sayang mga gusto mabitad, among paliton. So, diha, kuha siya. Kaya akong baby, simple ramang tayo ni. Kuha na siya si Kwan. Si McQueen raw, si Mater. Ang best friend, man. So, ibay na mo ni Mami. Para sa iya, ha? And then, if among baby happy na po ng parents, diba? Of course. And then here, kita kasama. Wala man may cake na, guys. Kaya hindi ka ba sa palit. So, galang may iyahang candle na 2. Kay 2 naman siya. Ingaw kayo na akong baby. Oh, complete na yung birthday, guys. Kami lang. And then, simple lang kaya mo celebration. Kaya ito laming Hong Kong. Happy birthday to you. Yes, happy birthday to you, no? And then there, guys, nasan sila yung mga theater shows, no? However, since baby pa ako, baby that time, 2 years old pa siya, so that's the first time na ni-show siya theater show. Na-scared siya kay Black man tanan ang lugar. That's so nice ka dyan, guys, naawa kayo na clip. Dire, start na po ini sa po adventure ni siya. So, actually a very short and chill ride rin siya for the kids. Kita niyo mo silang po dire. Kaya sila, kalimutan ko silang names, but kaya sila, guys. Watch the clip. Wave lang, wave. Ikaw sa dali.
Woken up to the beat of drums. He thought nothing of it. First the land, and now this. Oh my goodness. Goodness gracious. Oh, yes, we'll save your favorite very big waterfall. I wish you in a minute, At last, rain went away, and everyone gathered together to say, So kato guys, mo lang to iyang ride, no? Grabe ka nindot. Ako baby, tingnan ko siya maming hotdog ka siya. Then mo to, grabe ka nice. So balhin na sa misa, Elsa, kala na please. Sana na please lang Elsa dia. Sana na dia. Sa Frozen, yes! Yes. So- Pretty bad sissy. No, we're done na sa Woody Bus Jessie. Ano ta sa Frozen? Wooden. Nice ka na dia guys, grabe ka nice. Kaya nabi sa movie. Muragi kang na dia sa ilang tile sa ubos. Grabe ka. Pang! Tugnaw kay da guys. Awa o singot kay ko kay gitugnaw kay ko dia. Grabe ka tugnaw guys. Kuwang yun mong sa kasanina dia katugnaw. Dapat 2 or 3. Day. So kani ni ride ko. Ni ride si mami ni guys. Ako pipit. Football man. So wala na lang. Si mami nakasuhay gid dia. Sa gid guys. Ride. Tanawa clip guys. Nalingaw gid mo. Murasad mo nag-ride ba clip. Let's get our friends to the top of the mountain so they can slide all the way down. And of course, dapat diri ang Frozen show, no? So, si Anna talking with Olaf explains sila diha. So, nice ka na experience, guys. No? It's a must get if ever you visit sa Disneyland sa Hong Kong. So, tanawan din natin. Yes! Everyone shout it out! Happy Summer Snow Day! Happy Summer Snow Day! Oh, it is a happy summer snow day. Because today we celebrate the connection to family, friends, and our community. We also spend time with loved ones. Like you, Ola. Yes, Alessandra should be here soon. I sent her message and visited Arendelle. We're all eager to see her. You are excited, aren't you? Yeah. I know Alice's favorite song. And I think if we sing it all together next time, maybe we should hear it. 我想聽到我哋唱歌，就會嚟探我哋。 That's right, Ola. It's a song my mother taught us when we were little. And it goes like this, beat after beat. Na 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 hey ya na. Hey ya, That was great, but I don't think Elsa heard. Louder! All together. 大聲啲唱。Hey ya, We're getting there. One more time. That's it. hey ya, I think we did it. Okay, I need to make sure everything's ready. I hope she likes the playhouse. Okay, what's this? Do you like this? Maybe she'll like that. No, right? Okay, what else? Something else.
So, nahuman na gyud taon siya. Inaagid siya yung mga ano, mga snow punuhay sa sulod. Grabe, enjoy kami guys. Kita gina mo si Ana, si Elsa rin. Oh, ano, si Elsa. Pang Elsa. May tugnaw na daw. Si Ana. Oh, pretty ka si Ana. Thank you all for visiting. Consider now. Bye-bye. Bye, Olaf. 我哋嚟噶啦！俾靚仔靚女走埋先咯。你哋係準備走咯？ Ako baby guys, perting hilak na niya. Kaya first time na giniya nakasulod sa mga yana niya. So, bago pa siya. This time, we didn't make a big deal about it. Kaya enjoy man niya. First, luoy kayo taon siya. Or ni-cry taon siya. Wala na, ganda. Uy, yun sa maning Olaf. Luoy ba? Ano na Olaf ay. Ano to? Get some hindot kay lang parking dito sa mga strollers guys. So, agi mahilap po. Kaya kayo naka-park yan. Wag na magamit guys. So nice kayo akong BBC kayo po mahilap. And then, so after that one guys, we decided na change na po niyo sa nila. Kaya grabe magkatugnaw ko dyan. So mo to, nag-set sa amin niya. Pwesto sa amin. Then nakita na mo ni siya, kinsa gini siya. Dili na si Prince. Sa nakalimot kinsa na siya. So, ari guys, din sa Ironman na experience na pinita guys. Sa wala siya wasap-wasap. Dito siya ba ka ng laser activity niya siya ba? Man gana. Ako rin doon, nag-video na sila kasi baby na handlock ko ko. First time na ganyan. And then, nagkaroon ko siya naka-experience niya. But we're planning to go back. Hindi ko naman siya. Hindi naman siya na vid. So, mabalik daw ko lang. Where are we going lang? Disneyland. No. Honey. Kanib guys, dito siya na-experience. Saan siya na-experience mami? Safari. Jungle experience din. Kaya siya guys, grabe. Sobaan kayo na guys. Hindot kayo siya paminawan. Mas kaya in English pa. So, hindi ka kasabot siya. Okay po. So, tanawa lang guys. Taas kayo na siya na bit. You can skip it if you don't want it. But I encourage you to watch it. Let's be quiet. Oh, you got my jersey very soon. I know they had problems. You can see a lot of trees, a lot of plants, a lot of crocodiles. They like to eat children, but a few children are born to remember not to reach out. They're real, they're very dangerous. But they seem to be sleeping, so they should be okay as long as you don't reach out. If you lose your arms or legs to them, don't say I didn't want to die. Let's not mess around with them. They don't feel alone. They're all real, don't take it away. We're the whole society. What are you way up there? Never go away, hold up. Never fall back. Hey, this is And of course, no, the moment we all been waiting for. If you come sa Hong Kong Disneyland, kanigit mo tayo guys. Huwag yun
pinaka-nice na ending na experience na yung makuha dito sa Hong Kong Disneyland. So, without further ado, tanawa sa inyo po, guys. So, pag uman guys, nagpupod na mga tao ng gabit na momentos so, kani, nag-moment sa other, nangita sa mga place na mga pahuway kay nagbarog lang man nyo, nice kay castle guys, so, or drawing. So, moment sa mentor kay may tao, so, pambandigan mo ulit. O, diba? Kami diha. Camera. Again. Kami na sa dad. Diha. O, hi, Daddy. Oh, hi, Mommy. Hi, baby. Let's go. Yes. Gabi, lingawa kayo, guys. Super lingaw. So, yun siya, guys. Pag wala na yung mga tao, nahinay na po me. And, of course, thank you kayo, guys, for tanaw sa among video. And, if you happen to like and follow us sa among video and subscribe na po para sa among future ng mga videos. Thank you guys. Bye-bye.